없는 독점 영상이 궁금하다면, 예전에 봤었는데 사라진 은젤 입소리 영상이 보고 싶다면 유튜브 멤버십, 패트리온, 그리고 팬딩에서 더 다양한 은젤 컨텐츠를 즐기실 수 있습니다. 여러분의 소중하고 감사한 서포트는 양질의 콘텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다. 참, 네이버 오디오클립에서 모든 오디오 파일을 무료로 감상하실 수 있다는 것도 잊지 마세요. 그 외에도 은젤을 더 알고 싶다면 은젤의 일상 토크 채널 은젤월드, 인스타그램 은바, 음원 사이트에서 오은비 검색, 그리고 은젤 블로그도 들러보세요. 그럼 오늘 영상 시작하겠습니다. Hi, it's Eunzel. 안녕하세요, 은젤입니다. 오늘의 썰ASMR 바로 시작해볼게요. 때는 제가 중학생 2학년 때, 그러니까 실제로 나이가 중2였을 때니까 중2병을 알아도 사실 뭐 이상할 게 없는 나이이긴 하죠. 당시에 저는 여중을 다니고 있었는데요. 제가 학원도 별로 다니지 않고 집, 학교 이렇게 반복하던 집순이었기 때문에 남학생들하고는 별로 교류할 기회가 없었어요. 근데 물론 제가 만약에 미모가 뛰어났다면 등하굣길에 우연히 마주치는 이제 남학교 남학생들 사이에서 뭐 입소문이 나서 제가 유명해지고 연락을 주고받고 그랬을 수도 있었겠지만, 저는 그런 것과는 전혀 거리가 먼 그냥 물태안경 낀 여중생이었기 때문에 그냥 제가 연락을 주고받는 남학생들이라고는 초등학교 때 알던 친구들밖에 없었어요. 지금은 친구들끼리 이메일을 주고받으면서 의사소통을 하는 일이 거의 없으시죠. 카카오톡, DM, 뱀에 이런 것들이 워낙 잘 되어 있으니까 이제 뭐 이메일은 진짜 업무로나 주고받지, 특히나 10대 친구분들이 일상적으로 주고받진 않을 것 같은데 맞나요? 그런데 저 때만 해도 SNS는 이제 막 자리 잡는 시기였고, 주로 이제 문자를 많이 쓰는데 문자는 무한히 쓰기에는 요금이 비쌌어요. 그러다 보니까 이메일이 친구들 사이에서 의사소통 수단으로 쓰이곤 했답니다. 그러니까 하루에 한 번 이제 이메일 확인을 하고 회신을 보내면 다음날 또 답장이 오고, 또 그러면 회신을 보내고, 이런 식으로요. 그런 시절이었는데, 여기서 잠깐 제가 다른 이야기를 하자면은, 제가 초등학교 6학년 때 화장실 청소 담당이었어요. 근데 보통 이런 화장실 청소 같은 거는 로테이션 돌아가면서 해야 되잖아요. 근데 저 초등학교 6학년 때 담임 선생님이 굉장히 독특하신 분이셔가지고 1년 내내 저를 화장실 청소를 시키셨어요. 그러니까 그 당시에 여자 넷, 남자 넷 이런 식으로 해서 8명이서, 저를 포함한 8명이서 1년 내내 화장실 청소를 해야 했습니다. 그리고 담임 선생님이 사명감을 가지고 화장실 청소를 해라, 이런 취지로 8명 각자에게 구역, 섹션을 정해주셨어요. 예를 들어서 A, 너는 화장실 1, 2번 칸과 그 앞까지, B, 너는 화장실 3, 4번 칸과 그 앞까지, 이런 식으로 각자의 청소 담당을 정해주시고 나서 담당한 아이들의 이름을 프린트하셔서 코팅하셔서 붙여놓으셨어요. 지금으로 치면 박제죠, 박제. 예를 들어 당시에 제가 이제 세면대 담당이었는데, 그러면 세면대에 붙어있는 거예요. 안녕하세요, 저는 6학년 몇 반 은젤입니다. 이 세면대는 제 담당입니다. 세면대가 더러워지면 저를 찾아와 주세요. 이렇게. 그래서 당시에 막 장난 많이 치는 애들이 일부러 저 괴롭히려고 신발로 막
당시에 이제 저희들은 이게 너무하다라는 생각을 전혀 하지 못했어요. 전혀 하지 못하고 선생님의 지시대로 진짜 열심히 청소를 해서 저희 화장실이 항상 반짝반짝 광이 났답니다. 그래서 막 다른 층 학생들도 일부러 저희 화장실을 쓰러 오고 막 그랬어요. 또 심지어 저희는 방학 때도 화장실 깨끗한지 보러 가자 이러면서 화장실을 체크하러 학교를 가곤 했으니까 노예 마인드가 이렇게 무섭습니다. 어쨌든 그렇게 똑같은 8명이서 1년 동안 화장실 청소를 하다 보니까 아무래도 그 남자 4명은 조금 이제 더 친밀감이 생겼겠죠. 저도 이제 그 중에 어떤 남학생 하나와 다른 아이들보다는 이제 뭐 친밀감이 생겼지만 그래도 성격이 그렇게 맞지는 않아서 막 아주 친해지지는 못했어요. 그리고 이제 저희는 중학생이 되었죠. 뭐 그 친구는 남중, 저는 여중을 다니게 됐죠. 근데 어느 날부터 이 친구가 저한테 이메일을 보내기 시작하는 거예요. 지금부터 그 친구를 매니저라고 할게요. 이 매니저는 진지하게 본인이 굉장히 잘생겼다고 생각하는 친구였어요. 농담이 아니라 진짜로요. 그래서 난 솔직히 얼굴은 잘생겼는데 키가 작아서 망했어, 이런 얘기를 진지하게 본인 입으로 하는 친구였어요. 그러니까 그 근거 없는 자뻑이 상대방을 열받게 하잖아요. 그래서 인기가 하나도 없었어요. 저도 그 친구를 막 그렇게 좋아하지 않았죠. 그런 친구였는데 이번에는 매니저가 이메일로 뭐라고 하기 시작하냐면 자기 친구 L군이 있대요. 근데 이 L군이 진짜 잘생기고 진짜 매너 좋고 너무 괜찮으니까 이메일 한번 보내보래요. L군이 잘생기고 멋있고 매너 좋고 괜찮으면 제가 이메일을 보내야 되나요? L군한테 이상하잖아요. 뜬금없이 뭐라고요? 그래서 당연히 처음에는 매니저가 또 요상한 행동을 한다고 생각하고 무시했죠. 근데 끈질기게 저를 설득하는 거예요. 진짜 이메일 한 번만 보내보라고. 자기가 같은 남자로서 L군이 너무 잘생기고 매너 좋고 괜찮아서 그런다고 너도 친구로 알고 지내면 좋지 않겠냐고 하면서요. 그래서 제가 아니 뭐 대체 얼마나 잘생겼길래 그러냐? 그리고 이제 사진을 받아서 봤는데 잘생겼어요. 잘생겼는데 내 취향은 아니야. 진짜 취향이라는 게 있잖아요. 그래서 내 취향은 아니지만 너무 끈질기게 막 그러니까 이 매니저가 사람을 좀 질리게 하는 면이 있거든요. 하도 그러니까 대체 내가 메일을 보내면 뭐 무슨 일이 일어나려고 이렇게 나한테 이메일을 보내라고 하나 궁금해지는 거예요. 그래서 호기심에 제가 결국은 이 L군에게 이메일을 보내게 됩니다. 내용은 뭐 안녕, 나는 누구라고 해. 매니저한테 얘기 많이 들었어. 너한테 이메일 한번 보내보라고 해서 보내봐. 뭐 그 정도였던 것 같아요. 원래 아는 사이가 아니니까 사실 이런 내용 말고는 할 말이 없죠. 그런데 그렇게 메일 전송을 딱 누르고 나서 바로 L군한테서 답장이 온 거예요. 한 3초 만에. 그래서 뭐야? 하고 봤더니 자동 답장인 거예요. 그 자동 답장을 잘 모르실 수 있는데 그 당시에는 이메일을 워낙 많은 분들이 사용을 했기 때문에 예를 들어 뭐 인터넷에 야 이거 누구 연예인 이메일 주소래 그러면은 거기로 막 팬들이 이메일을 보내요. 그러면은 이제 연예인들의 자동 답장을 받는 것만으로도 막 되게 설레하고 그랬거든요. 요즘으로 치면은 뭐 내가 좋아하는 연예인이 나에게 댓글을 달아줬다든지 DM을 보냈는데 답장을 해줬다든지 막 이제 그런 느낌인 거죠. 근데 저는 일반인이 그것도 중2가 자동 답장을 설정해놓은 거를 처음
시간 안에 답장드리겠습니다. 제가 너무 웃기더라고요. 그러니까 상황이 어떻게 된 거냐면 이제 이 L군은 인기가 좀 많고 하다 보니까 이제 본인의 인기에 점점 취해가지고 약간 연예인병이 왔고, 제 친구 매니저는 더 여자아이들의 관심을 이렇게 L군에게 몰아가지고 L군을 약간 잘 나가는 친구로 만들면 만들수록 본인은 그 잘 나가는 친구의 오른팔 그 포지션을 얻고 싶었던 거예요. 참나. 네, 그러고 나서 이제 결국에 L군에게 진짜 답장도 나중에 받았는데요. 답장에 뭐라고 되어 있었냐면 뭐 그래 안녕. 나는 내가 유명한 건 알고 있었지만 그렇게 이름 모르는 여중생 1인 너에게까지 내 유명세가 갔을 줄은 몰랐는데 어떤 경로로 뭐 나를 알게 되었니? 막 이런 내용이었어요. 당연히 저도 이제 그 뒤로 메일을 보내지 않았죠. 왜냐면 뭐 제가 인기가 없지 가오가 없습니까? 그리고 제 취향도 아니었고 누군들 메일을 보내고 싶어서 보냈냐고 막 억울하기도 하고. 그래서 당연히 이제 연락을 끊고 매니저랑도 한심하잖아요. 매니저랑도 그 뒤로 이제 뭐 연락을 할 일이 없었는데요. 그렇게 시간이 흘러서 제가 고2가 되었을 때 의도치 않게 또 이 매니저와 엮이게 되는 일이 생기게 됩니다. 고등학교에서 축제를 하잖아요. 이제 저희 학교도 축제를 했는데 축제에서 가장 인기가 많은 무대가 패션쇼였어요. 그리고 저도 그 패션쇼 모델 오디션에 참가를 했고 너무나 운 좋게도 뽑혀가지고 축제 패션쇼 무대에 서게 됩니다. 그래서 이제 처음으로 막 메이크업도 하고 헤어도 하고 예쁜 옷을 입고 그렇게 축제에 참가를 하게 된 거죠. 저는 중학교 때랑 마찬가지로 고등학생 때도 빨간색 물태안경을 낀 너무나 평범한 여고생 1이었기 때문에 뭐 패션쇼 전에는 남학생과 교류를 하거나 그런 게 전혀 없었어요. 근데 이제 축제가 지나고 나니까 축제를 보러 왔다가 저한테 관심이 생긴 이제 남학부 친구분들이 이렇게 물어서 제 연락처를 알아서 저한테 연락을 하곤 했죠. 나한테도 이런 일이 막 이러면서 뿌듯해하고 있었는데 그때 매니저한테도 연락이 오게 됩니다. 아, 잘 지냈냐? 나 축제에서 너 봤는데 너무 예쁘더라. 뭐 네가 이렇게 예쁜지 몰랐다 이러면서 막 엄청 칭찬을 하는 거예요. 근데 뭐 칭찬 듣고 기분 나쁠 사람은 없으니까 뭐 저도 그래 고마워 이랬는데 매니저의 친구라고 하는 이제 남학생들도 제게 연락을 주기 시작합니다. 나 매니저 친구인데 안녕 이러면서. 그래서 막 이제 두긋두긋 연락을 주고받는데 뭔가 이상한 거예요. 저한테 관심이 있어서 연락을 한다는 애들이 저를 잘 몰라요. 심지어 이야기해보니까 축제를 보러 오지도 않았어요. 감이 오시나요? 알고 보니까 이 매니저가 자기 친구들한테 야 이번에 무슨 여고 패션쇼 나온 누구 내 친구인데 막 이러면서 저랑 친한 척을 엄청 하면서 자기 친구들한테 나한테 연락해보라고 부추긴 거예요. 그러니까 이제 뭐 축제를 보러 오지도 않았고 저에 대해서 알지도 못했고 심지어 저한테 별로 관심도 없던 친구들조차 매니저가 하도 그러니까 연락을 하게 된 거죠. 심지어 이 매니저가 저한테 뭐라고까지 했냐면 내가 선별해서 그렇게 한 거야. 그 다른 애들이 연락처 달라고 하는 애들도 있었는데 걔네는 별로라서 내 선에서 컷했어. 막 이러면서. 도대체 언제부터 매니저가 저의 대리인이자 저의 홍보인이자 보호자였는지 너무 황당했죠. 그러면서 옛날 생각이 나는 거예요. L군. 그때 그 중2 때 L군도 매니저의 어긋난 인맥 과시로 인한
방에서 연락이 온 친구들과는 금방 연락을 끊게 됐고요. 매니저와도 그 뒤로는 연락을 주고받지 않았습니다. 어긋난 방식으로 인맥을 과시하고 다른 사람을 쪽팔리게 하고 피해주고 자존감을 채우던 우리 매니저가 과연 지금은 건강한 방식으로 건강하게 잘 지내고 있을지 궁금해지네요. 오늘 썰 재미있으셨나요? 혹시 저와 이런 비슷한 황당하고 재미있는 경험 있으셨다면 댓글로 남겨주시고요. 저는 또 다음번 재미있는 썰 ASMR로 돌아올게요. 굿나잇, 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 굿나잇. ASMR Storytime English version starts. Hi, it's Eunzel. I'll start today's ASMR story time. This was back when I was in grade 8, so a time when having an 8th grade syndrome was somewhat understandable. I went to an all-girls middle school, so I didn't have many chances to hang out with boys. My routine only consisted of going to and fro home and school, and I didn't even go to that many cram schools. Well, of course, if my beauty was renowned through the town, then perhaps I could have been noticed by all the students on their way to schools and whatnot, and gained some fame through the words of mouth among students. But I was as far as could be from such fame. I was just another female middle school student, one. The only boys I had kept in touch were friends I had made back in elementary school. Do you still email your friends? We don't really do that much anymore, do we? There are so many ways of communicating now. For example, in Korea, KakaoTalk, Facebook Messenger, Instagram DM, etc. That email seems outdated for teenagers these days, especially middle school students, am I right? But back in my day, texting was expensive and SNS was still new, so emails were the most commonly used form of communication. You check your inbox once a day, reply to any emails you would have received, then check for any replies on the following day, and so on. Going off the tangent here for a moment, when I was in grade 6, I was in charge of a washroom cleaning duty. Generally, cleaning duties would be given to a number of students on a rotational basis, but my homeroom teacher was a bit odd, and I was given that job for the whole year. I think there were 4 boys and 4 girls who were assigned to it, so the 8 of us would clean a washroom for the whole year. The homeroom teacher thoroughly divided the areas to clean for each individual student, probably to give each student a sense of responsibility and duty. For example, A was in charge of toilets 1 and 2 and the area in front of them. B was in charge of toilets 3 and 4 and the area in front of those. And in those areas, he had print the name of the students in charge and have it laminated too. Really, it was more like getting branded. I was in charge of the sinks, and it read, Eunzel from classroom blah blah of 6th grade is in charge of these sinks. Please let her know if they become dirty. Oh boy. It was an absurd idea for a teacher to have students clean a washroom for a whole year, and on top of
students blindly followed like slaves, even with an actual sense of duty, no less. In fact, I remember the washroom that we were in charge of was so squeaky clean all year round that students from other floors wanted to come and use our washroom. We even set dates during vacations to check out the state of the washroom. It's actually scary how being brainwashed can be. Anyway, there were 4 boys, as I told you, that I thought was closer friends than others since we spent a whole year cleaning an area together. Among them, there was one boy. Me and his personalities were so different that we never became close friends though. Anyway, we graduated from elementary school and went to different schools, different middle schools. Then one day, starting one random day, he kept on emailing me out of the blue. I'm going to call this boy Manager from now on. Manager. Manager was a kind of a boy who always thought he was very handsome. I kid you not, he was for real. He truly believed and kept on saying that I'm out of luck because I'm so short even though my face is this much handsome. However, due to this infuriating snobbiness, he was not popular at all. Me among those who wasn't fond of him. So, what he started emailing me about was that I should contact his friend L, since this L is so handsome and popular. Out of the blue. I went to an all-girls middle school while Manager went to an all-boys school, and I didn't even go to the same elementary school as L, so I had no idea who that even was. Manager just told me I should email L because he's handsome and popular. Is that a reason I should try contacting someone for? Just because he is handsome and popular? What would I even say? So I just ignored it because I thought Manager was up to something fishy again. But he was persistent and tried very hard to convince me. He said, wouldn't it be good for you to be friend with L since he is well-mannered? He's great looking and even from a perspective of another guy, just so perfect. So at this point, I got curious as to how good looking he really is. So I got a picture of him. He really was very good looking and of course incredibly popular as well. But everyone has their own tastes, right? He was not my cup of tea. And even if he was, why would I email him out of nowhere? It just seemed so strange, so I kept on rebuffing Manager. And this guy, he really had a quality that made people get sick of him. He was so persistently annoying. He wore me down. I was tired. And honestly, a little curious too. What in the world was going on? What would happen if I do contact this L? So eventually, I ended up sending L an email. Hi, I'm Eunzel. I heard a lot about you from Manager. Manager told me to contact you, so I'm writing you an email, is what I wrote. Because I didn't really have much to say since I didn't know the guy. So I sent out an email like that, and right at the second, I got a reply from the guy. That was about 3 seconds after I sent it. What's this?
So I opened the reply. And then, oh my god, it was an automated reply. Can you guess what it is? It was a letter of appreciation for his fans. Something like, "Thank you for your interest. I'm away from my computer right now. I will get back to you as soon as I can. Have a wonderful day." Blah blah blah. Back then, when an email address that supposedly belonged to a celebrity was leaked, people flocked and sent an insane amount of emails to them. So they'd have these automated replies, and even getting one of those replies was exciting. Believing, wow, this really must be his or her email address. It would be kind of like getting excited and happy about a comment on your comment, or getting a reply on DM. However, I had never seen an ordinary civilian with an automated message like that. This was way too funny and ridiculous, I thought. Turned out that Al was so drunk with his popularity that he had a hard case of the celebrity syndrome, and manager fulfilled his attention-seeking desires vicariously through Al, while on the surface praising his friend. So manager wanted all the girls he knew to also know Al, leading Al to be even more popular, then also share some of that fame as the best friend of a popular kid. Sometime later, I got an actual human written reply from Al too. It seemed to imply, "I know I am popular, but to think that I will be known to an average female middle school student number 1. I don't know who you are, but can you let me know how you came to hear about me so that I can inflate my ego even more?" So, I immediately deleted it and never replied back. The mail exuded an incredible level of snobbishness and a false sense of being a celebrity, which seemed so petty and laughable. It was a little unfair too. I didn't want to send the email, so I reluctantly did that. I didn't have fame, but I still had a face to save, you know. So needless to say, after that little kerfuffle, my opinion of manager couldn't be lower, so I drifted away from him. However, when I was in grade 11, I had another unintentional run-in with manager. You know how some high schools have school festivals? Fashion show was very popular at my school's festival. I went on the audition to be a model for the fashion show, and luckily enough, I made it, so I gotta go on the runway. Just as I was in middle school, even in high school, I was just a female high school student one, so I still didn't really have run-ins with boys. But since I gotta wear pretty dresses and makeup, some boys who came to the festival took an interest in me. So some of them even tried to get my contact information by asking around. And manager reached out to me for the first time in years. That he had been to the festival and that I was incredibly beautiful, and that he had never known how pretty I was, blah blah blah. Well, I did not like those compliments. They were compliments, you know. Then I had a few texts from some boys who said, "I'm a friend of manager's." I thought they texted me because they were interested in me. But then once we started conversing, some of them had no idea who I was.
not to mention they didn't even attend my school festival. What? I later found out that manager did what he did best. He told his friends at his high school that he was a very, very close friend of mine and gave away my contact information willy-nilly, saying they should text me. He even went on to say, so-and-so wanted your contact, but I didn't think he was good enough for you, so I took care of it at my end sometimes. I was stunned because, since when was manager? Well, my manager. That's when I realized that perhaps Hal himself was also a victim of manager's wrong sense of showing off his connections. But then again, automated replies. That's still too much. Anyway, well, I wonder how... No, actually, I don't actually wonder how manager is doing. He who fulfilled his ego with a twisted sense of showing off his acquaintances. I don't care. But I just hope he stays healthy. I really do. So, did you enjoy today's story time that started with a handsome but juvenile friend but ended with manager? Well then, I'll be back for the next story time. Good night. Thank you.